Smart 24, driving business. Eddakiika emu ye yakayita ku ssaawa emu eyakawungezeko olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 30 omwezi tukyali mu gwa January omwaka 2025 nkwaniriza akawungezeko olunaku olwaleero ku mawulire gaffe agafa mu by'obusuubuzi omusomyize Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero njagala okukwebaza okuba ng'okyekumidde ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV channel ekuleetera eby'obusuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna ag'olunaku olwaleero tugenda kuba tugatandika mu ddakiika ntono ddala wabula kansooke nkole mu bwe nti mala enkomewo. Ate katugatandike ne Palamenti olunaku olwaleero eyisizza olupapula olulaga ebisuubirwa mu mbalirira y'omwaka 2025-2026 olw'obuse 57 wakati mu kuwakanya ensimbi zino okuva ku ludda oluvuganya gavumenti era nga bagamba nti nno gavumenti terina busobozi kubeera ng'efuna ensimbi zino era nga wetwogerera ensimbi ezisoba mu 48 oba 5 mu mbalirira eziyise nazo zaalemererwa okubeera nga zifunibwa. Embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi gwe tulimu yali ya buse 72 wabula nga gavumenti ekyasiitana n'okweza ensimbi zino na buli kati wabula ate embalirira esuubirwa mu mwaka gw'ebyensimbi oguddako esuubira kwemmenta obuse 57 wadde nga abamu ku babaka naddala abava ku ludda oluvuganya bakyawakanya omuwendo guno. On behalf of the Ministry of Finance, Planning and Economic Development to move a motion for consideration of the National Budget Framework Paper for the financial year 2025-2026 to 2029-2030. I beg to move. Olwaleero Palamenti eyisizza olupapula lw'ensimbi ezisuubirwa okusasaanyizibwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja luyite Budget Framework Paper era nga bw'abadde asoma alipoota eno amyuka ssentebe w'akakiiko k'embalirira Achia Remigio ategeezezza nti embalirira eddako esuubira kuba ya buse 57 wabula n'akakasa nti embalirira eno tekwatagana na nteekateeka ya ggwanga ey'okuna giyite National Development Plan 4 ekintu gavumenti kyesaanye okutereeza mu bwangu ddala. 5 objectives in the NDP4, and these include sustainably increase production, productivity, and value addition in agriculture, minerals, oil and gas, tourism, ICT, and financial services. 2, enhance human capital development along the entire life cycle. 3, support the private sector to drive growth and create jobs. 4, to build and maintain strategic sustainable infrastructure in transport, housing, energy, water industry, and ICT. And 5, to strengthen good governance, security, and the role of the state in development. Ate omubaka Ssemujju Nganda nga yasomya alipoota y'abantu abatono akubye ebituli mu Budget Framework Paper eno ng'agamba nti ebintu eby'omugaso tebiweereddwa nsimbi wabula ate ebitakola makulu ne biweebwa era n'asaba ababaka banne obutakkiriza kuyisa lupapula luno. Gavumenti yaleeta National Development Plan enteekateeka namutaayiike n'agobererwa mu kulaakulanya eggwanga. Etteeka ligamba nti okukola budget oteekwa okugoberera nteekateeka eyo. Naye eno budget gye baleese bagoberedde kintu kirala. Kubanga ennaku z'omwezi nga 19 ogwa 12 pulaani ne budget baabireeta mulundi gumu. Ekitegeeza nti budget baagikola tebagoberedde pulaani. Kati bw'otunuulira pulaani erimu ebintu bye bateekwa okusaasaanyizaako ssente, eby'obulimi, eby'amakolero, naye ate sse ne basadde mu bintu byakwejalabya, workshop, kugula mmere,
mwabeera wano ku parliament ne mumanyi ogyogende mu komiti osanga baguze ensiniya z'amandaazi butuma ne tuzirekawo ezo basaddeko biliyoni 130 bulijjo n'agenda mu ofiisi ya gavumenti ojja kusanga bali ensiniya za amandaazi amazzi soda n'ebirala ate olumu tebabimala nawo naye nga te ebintu ebikulu kati bw'otunuulira abaana abakola siniya ey'okuna n'essaawa yaayo tebamanyi misomo gye bagenda kusoma kuba gavumenti aba National Curriculum Development Center yaba mabiliyoni 7 batereezeemu emisomo abaana batandike. Wabula omubaka wa Butambala Aisha Kabanda asabye amyuka sipiika Thomas Tayebwa okusooka okuyimiriza okuteesa ku lupapula luno ng'ayagala palamenti esooke ekubaganye ebirowoozo ku bankaluwa y'omukulembeze w'eggwanga gy'awandiikira palamenti ng'akomyawo embalirira gye tulimu ng'abalabula obutaddamu okutaataaganya mbalirira gye baba baleese mu palamenti kuba ekintu kye kimu kiyinza okuddamu. And when we sent the budget to the president returned it with a very hostile communication. In the communication of the president, he actually condemned us as members of parliament as being corrupt, and he said we are criminal and we ate up roads. He enumerated a number of roads in his communication, in his opinion, that we could have eaten up if we had passed the budget the way we had made it. Honorable Speaker, that letter be discussed by us so that we determine our role as members of parliament in the budget process, so that we don't face what we faced last time, so that we're not blamed for eating up roads like the president said. I submit. Okusinziira ku babaka bano omukulembeze w'eggwanga ajja kuddamu akola ekintu kye kimu singa baba tebasobodde kutegeera wa palamenti welina kukoma nga bateekateeka embalirira y'eggwanga kuba kyeraga lwatu nti omukulembeze w'eggwanga kyayagala kye kiyita. Olwaleero tugenda mu maaso ne prosesi y'emu eyavaamu kiri. Olwaleero tukola ebintu kuba chairman era aleese budget committee report ng'agobedde Museveni yagamba parliament teddamu kukwata ku proposal yange nga bwe ngireese era ne budget committee kyekoze ebintu by'omusajja babireese nga bwabireese babitadde wano budget framework paper stage esookerwako tebaagala bikwatako ne bagamba ebirowoozo by'ababaka ne committees babitaddeko nga annex. Kakati olwo parliament esigaddewa omulimu gwayo guliwa tukyakola kiwano bwe tubanga n'okuprioritizinga ensonga z'abantu tekikoleddwako. Tulina okwebeereramu ng'eggwanga tukolere abantu baffe ebintu bye tuzze wano ne tutuula ne tubisoma ne tumala si kumala budde nti tujja wano kumala budde yensonga twali badde tuli eyo mu kunoonya bululu naye ate kino nakyo kikulu kubanga wano ate bwe babbire nnyo abantu so kati ebintu bingi nnyo of course ebikwata ku bulamu bw'abantu tebifiiriddwako naddala ebibafuula ab'amaanyi ffe bye tulowooza nti bye bisinga obukulu ze zaali badde priorities. Kakati bw'ogamba agriculture for example yasinga okuwa abantu emirimu ayambiddwa atya irrigation system teriimu biki ebyo byonna twalibadde ku level eyo. Abakira beemulugunyizza ku muwendo gavumenti gw'erinnyisa buli lukya ng'ekimanyi bulungi nti ensimbi zino tezigenda kufunika era ne bagisaba okuteeka embalirira waakiri ku buse 45 oba 5. Nze nkiraba nti Uganda tuwaliwo egenda kujja ssente ezo kubanga mu myaka 5 ewedde tufunangako trillion nga 50 nezi gavumenti yafulumyangako ziri mu trillion 43 45. Kakati bw'oleeta olupapula luteesa sente trillion 57 zigenda kuvaawa. Samlanifa Agafa Mu By'Obusuubuzi. Samla Hanifa. Kakati ate ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekyakasiita olunaku olwaleero nga bali wamu n'abasuubuzi b'emmotoka okuva mu mawanga ag'enjawulo wamu n'abavuzi ba bodaboda basisinkanye ne bawa gavumenti ensalessale w'ebbanga lya mwezi mulamba okulaba ng'egonjoola ekizibu ekya namba plate eza digito ezaateekeddwawo. Bano bagamba baggyibwako ensimbi mpitirivu ate nga ne namba plate zino oziteeka ku mmotoka zitwalira ddala akadde akawera ekintu ekigootaanya ebyobusuubuzi. Gye buvuddeko gavumenti ya Uganda yatongoza namba plate eza digito ezirimu obumu obulondoola ebidduka
ng'omu ku kaweefube w'okumalawo obumenyi bw'amateeka obukolebwa ku bidduka wadde nga zino zaasooka kuwakanyizibwa bannansi nga bagamba nti kuno kuba kulinnyirira ddembe lyabwe. Olunaku olwaleero ekibiina ekigatta abasuubuzi mu Kampala ekya Kasiita nga kiri wamu n'abatuusa emmotoka mu ggwanga basisinkanye okusobola okugatta amaloboozi gaabwe ku nsonga ya namba puleeti zino eza digito. Thaddeus Musoke Nagenda, ssentebe wa Kasiita, ategeezezza nti omuwendo gw'ensimbi oguteereddwawo okufuna namba puleeti zino guli waggulu nga si buli muntu nti azisobola ekigenda okukosa ebyenfuna by'abantu. Bbeeyi eri waggulu nnyo. Buli motoka mu Uganda okuddamu n'esasula emitwalo 15 nga tutawayinza okubaawo omulyo. Namba puleeti n'erinnya okuva 13 okutuuka ku 7 n'eziyitamu. Ng'ovudde ku ekyo mulimu ebibonereza abo miliyoni 2 kusiba. Naye nga n'ekintu abantu tebakinaba kukisomesebwa. Twagenda okulaba nga meeting ewedde minisita n'atusuubiza tugenda kulambula bwe bazikolera. Nga tweraliikira twali tumaze okufuna obubaka nti bazikolera Russia. Tulowooza nti ku zino entalo zigenda mu maaso tuyinza okufuna obuzibu nga batandise okuzikozesa. Tusaba zitandike na motoka za gavumenti. Ate bakikola. Neera mu butono. N'ebizibu era betulira okwemulugunya kungi. Kakati ekyaleese obuzibu bwe batandise ddala okubeera nti enkola eno bagiteeka mu nkola, tulabira ddala bizinensi zigenda kugwa. Abamu ku bali mu mulimu gw'okusuubula emmotoka bagamba nti emitendera mingi egirina okuyitibwamu ate nga kitwala ennaku nnyingi ekintu ekibakosa wamu n'ebyenfuna. About 30 minutes to get a number plate. That is when GM Tampeco and Arnold Brooklyn were still doing the number plate issuance. You simply had to pay and then go to their offices and you issued a number plate. But currently we are facing shortages and delays of up to 5 days just to get your number plate issued, and then a further 5 days to have your logbook as well issued. So imagine a customer comes to you, pays you their 50, 60, 100 million. They are seeing the car there, and you have to wait another 5 days. They have already paid their taxes to the government of Uganda, but they have to have a wait period of 5 days just to be able to access a number plate. On top of that, you will add another 4-5 days just to access a logbook. So our sale period has become roughly 10 days. Bongeddeko nti n'abakozi ba gavumenti abalina okukola omulimu guno batono nga nakati bw'otuukako ku nsalo okuli ey'Emalaba wamu ne Busia bonna wakwatiridde ebidduka. There is a shortage of manpower to implement these projects. Initially in the planning and what we were guided was that Select Bonds will have consistent manpower ready to serve the customers, plus manpower at Mutukula and Malaba. But what we've experienced, if you've gone to Malaba, I think some of you had some news skits last week, I think you have seen the numbers at the border. It is no different in the bonds at this point in time. Bano bagamba nti n'ebisale bya namba plate eno okulinnyisibwa okutuuka ku mitwalo 7 okuva ku mitwalo 13,700 kino kyongedde okubakosa kubanga bino byonna bigerekebwa ku muguzi. Number plates cost 714,000 shillings. Now, we as the car sellers, car dealers are not going to bear that burden. We are passing it on to the consumer, and there has been an uproar from our consumption that why should a piece of aluminium and a tracker cost 714,000 shillings. We don't see, we have taken our time to study the new number plate vis-a-vis the old number plate. It's just printed aluminium. There is no significant or fundamental change. Akulira abagoba ba boda boda naye akubye ebituli mu nsonga ya namba plate zino kubanga basinga ku bo bwe babbibwa tebasobola kuyambibwa kubanga ebidduka byabwe tebisobola kulondoolebwa. Funa cases essuka mu 5 nga piki bino zibbibwa batugamba digito sobola okutulakinga tetukizibulira ddala kasi twebuuza ono tekinologi ani yamuleeta mu Uganda ye twebuuza ani yabagamba nti Uganda tetunaafuuka buli kyagwo buli yagala okukebera akeberera kufa buli yagala ogesa ebyagesa ku Uganda bannange
abantu aba abazungu batubalemu amagezi tulemenga buli kadde buli toba tubafuka ndowooza rabulad buli kye baagala ogesagesa Uganda bagende ogesa tekinologi ng'akola. Assured that the primary role or purpose of this system was from a security background. However, it has come to our attention, as my chairman over here mentioned, that a number of people have lost their motorcycles, and unfortunately, they have not been able to recover them, despite the fact that they had the new digital number plates with the whole tracking system installed. Kati bano batadde gavumenti ku nninga eveeyo ku nsonga eno era nga bagiwadde ebbanga lya mwezi gumu singa tebafuna kuddibwamu. Bano boolekedde okuteeka wansi ebikola. Anga tugenda kufa kirabika kino kiwaani gavumenti tugiwaddeyo mwezi gumu ayina miitingi tuzituddemu byo nazo tuzikooye so batereeze enteekateeka bannange n'olw'ensonga eyo njagala okubeebaza. Naomi Namusoke ne Hassan Waswa, Crossma 24 Agafa Mu By'Obusuubuzi. Ate nga tuvuddeyo eyo gavumenti olunaku olwaleero evuddeyo n'erangirira nga bwegenda okukyusa obukulembeze obwa Lufula ennono ey'oku Old Portobello Road mu bbanga lya ssabbiiti emu. Kino kiddiridde obukuubagano obwaliwo ku nkomerero y'omwaka oguwedde era nga bano baafulumya eyali market master w'ekifo kino. Bino byogeddwa minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda bw'abadde mu lukiiko lw'abasuubuzi ab'ekifo kino. Omwaka oguwedde nga guggwako waliwo embiranye wakati w'abasuubuzi mu Lufula ng'entabu yali eva ku bukulembeze obutwala ekifo kino ekyagootaanya emirimu. Kati olunaku olwaleero minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda nga ali wamu ne Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago nga bawerekeddwako Hajat Sharif Abuzeki akulira KCCA wamu ne RCC wa Kampala basisinkanye abasuubuzi b'omu kifo kino okusobola okutuuka ku nzikiriziganya ku ngeri obukulembeze gye bulina okuddukanyizibwamu. Abasuubuzi ab'enjawulo okuli Kiddu John Bosco, Aisha Nabatanzi n'abalala banjizza ensonga zaabwe ku bimu ebibasoomooza omuli omuwendo gw'ebisale by'amazzi okubeera waggulu nga buli mwaka basasula ensimbi ezisukka mu kawumbi wamu n'ebbeeyi y'amasannyalaze. Kankyogere National Water etubba kino kigende ku Nation TV stations. National Water etubba tesobola kusasula milioni 8 mu buli mwezi. Maama tukulopera National Water etubba. Etubba yotya soka weebuuze kutoyite sizze waka bakukyajinga siweki bakukyajinga sente mmeka. Kati fe tulina toilets 2 ey'oku muzikiti nawali wammanga zetukozesa naye bakukyajinga 100% maama nti olwokuba tulina ku toilets mmeka bwe tukozesa milioni 4 bakubisamu emirundi emeka bwe tuli. Kati mu mwezi oguwedde ogwa Desemba twakozesa milioni 4 mu emitwalo aga bayota milioni 8 kubisaamu ezo ze batuba milioni ameka. So mama minister ebbaluwa essaawa yonna ejja ne wa idi mutuyambe. Amasannyalaze wana amasannyalaze waka okozesa amasannyalaze ng'ofumbako okola ki naye ate sente teziwera na mitwalo 10 omwezi naye wano fridge emu n'ebeera ya mitwalo 5 7 20 mu emeka. Banne mutuyambe tetulina sente tuli ba single parents abasinga wano mutuyambire ddala. Pozi n'ekirala okulongoosa ekifo kyaffe sente zisolozebwa tezimala ate ng'ebyo byonna bivudde waggulu eyo okulwanagana buli omu nga ayagala abeere muganzi muno. Tondondabanga nzirangayo nga sirina kyetwalira abaana oba loodi mmeeya nga gwoddayo n'akaveera. Nze osuubidde obanga omwana anaasanyukira atya ng'atabanga lonjere. Kyetusaba marketing master omupya gwe mutuleetera abeere mulungi gye tuli kuba tetulina buzibu ate tuli baddembe ate nange njagala nnyo eddembe Uganda ya ddembe.
Minisita wa Kampala Hajat Minsa Kabanda asabye abasuubuzi bano obutaddamu kubeeraliikirira ku nsonga y'obukulembeze era n'abasuubiza nga bwe bagenda okusasula ekifo kino. Ono era abakuutidde kwewala enguzi olwo banyumirwe obusuubuzi. Etteeka ly'akatale weeriri era tugamba tewali muntu ateekeddwa essene ezikuŋŋaanyizibwa z'ebyo ebikozesebwa mu katale ng'amasannyalaze n'amazzi ne security n'obuyonjo. Gwe bw'okola essene n'oziteeka mu nsawo yo oba okoze musango. Era saagala abantu bano abadde nga market masters okujja okukwata ssente z'abasuubuzi nga bazitwala ate mu byabwe. Kuba tebalina akawunti kwe baziteeka kye kisookera ddala babeeriridde nga bo kati bangaite amasanze bagabanja kitegeeza kikyamu. Era tugenda bakwatamu ng'amateeka bwe gagaba. Manyi nti Idi ne director wa Jenda bagenda kikwatako balabe nga kitambula. Wano Lord Mayor wa Kampala Ssalongo Elias Lukwago wategeereza nga bwe baagala okutereeza obukulembeze wamu n'okukulaakulanya ekifo kino wabula ekizibu kikyali ku bantu abawangaalira mu kifo kino wabula ono abawabudde ku kirina okukolebwa. Etteeka lye tutambuliramu erya Markets Act lyateekawo obwokulembeze obwannamansasana. Era eryo we wali ekinyusi bwannamansasana. Najja wano ne mbannyonnyola nti okulijjawo si kyangu, olina okuyita mu prosesi mpanvu okudda mu kabineti ligende mu paalamenti luddawa. Naye tulina okubeera nga bwe tutetenkanya okulaba nga tukolera mu tteeka eryaki ery'obukulembeze obwannamansasana. Obwannamansasana mubukkirize. Nange gyendi naaliyagadde ntuule nga Lord Mayor nga tewaliiwo ali wano ku saidi eno, naye nange banteekako minisita, banteekako RCC, banteekako ED, banteekako ani. Nammwe mukkirize Bosco bw'abeerawo etteeka lyamuteekako market administrator ekitaaliwo olubereberye. Ono era agamba nti bakuddamu okwekenneenya ensimbi ezisoloozebwa okugonjoola ekizibu ky'amasannyalaze n'amazzi mu kifo kino. Zisoloozebwa bwe ziti zigenda wano zigabanyizibwa bwe ziti ne bwe ziti ne bwe ziti accountability ekolebwe, ekyo tukimanye. Naye bwe tunaasigalamu eno system ate kambagambe nammwe abagibenefitingamu bwe tunaasigala mu system ng'efaanana bweti buli lwe bawulira eri waliyo abalindiridde zino ziri acres 3.3 acres. Nabagambe basajja balabe tasasulwanga n'abalala bajja kuwulira nga mulwanagana obaolyawo mwagambye n'amagye gatandise okujja mulabe ng'ebintu bikyuka. Bagambe ate tujja kuyiwa musaayi, tetwagala musaayi guyiike. Omusaayi ogulina okuyiika gwa halaali gwokka. Tetwagala musaayi gwa halaamu kuyiikawa mu lufula. N'olw'ensonga eyo lufula tugigga basobola okugiggala omwezi wano okudda. Hajat Sharif Abuzeki ng'ono ye nankulu wa KCCA omujja ategeezezza nga bwe baafuna ebbaluwa okuva ew'omukulembeze w'eggwanga. Ebimu ku bikkaanyiziddwako kwe kukomya ensonga za ddukadduka abadde mu kifo kino. Bano baakutandikira ku kuwandiisa buli akolera mu kifo kino ssaako n'okutandika okwesasulira ebisale by'amazzi olw'emirimu gitambule bulungi. Tulina okumakinga sure nti obutale bufugibwa bulungi, tufuna abakulembeze mu departments, ebyobuyonjo biba bulungi nga ne bills z'amazzi zisasulwa. Kati olwaleero ekibadde mu lufula kwe kubanga abantu baffe tubategeeza ki KCCA ekyegenda okubanga ekola nabo mu nsonga y'okulongoosa management y'obutale. Era ekibadde wano mu lufula kye kigenda okubeera mu butale obulala. Buli alowooza nti alina akatale ke yawamba tumusaba n'obwetoowaze mu bwangu obwa kitalo akaveemu, kubanga tugenda kujja obutale bwonna tugenda kugendayo tube nga tuzza embeera mu nteeko nga departments zerondera abakulembeze baayo, KCCA management eyingire mu butale ng'ekolagana n'abasuubuzi okusobola okutereeza embeera z'obutale. Abakulembeze abalala mu kifo kino okubadde RCC wa Kampala n'abalala baliko bye boogedde ku bye basuubira okuva mu lukiiko luno. KCCA baade bagiwadde amawulire Idi nga bamugambye togendeeyo bakyamu balina ki tejja kusobola, naye Idi agenze musanyufu alaba ekifo kitebenkevu. Era ffe nga ekitundu kino n'abasuubuzi bo beeteefuteefu nnyo okukolagana ne KCCA.
Samlanifa Naomi Namsoke Agafa Mu By'Obusuubuzi. Kale awamu n'emboozi eyo tukumekereza ekitundu ekisoose eky'amawulire Agafa Mu By'Obusuubuzi. Katugende mu kuwummula mu katono ddala. Smart 24 Driving Business. Oli mukyala munna bizinesi era oyagala bizinesi yeekulaakulane? Gavumenti ya Uganda ekuleetedde ssente za Grow era nga weewola okuva ku bukadde buno okutuuka ku bukadde 2 n'osasula mu bbanga lya myaka 2 ate nga gw'asasula mu budde olinna mukisa ddala. Eri abakyala abanoonyi b'obubuddamu nammwe abaliko obulemu enteekateeka eno egenda kubakolako mu ngeri ey'enjawulo. Okumanya ebisingawo tuukirira Post Bank, Equity Bank, DFCO, Centenary Bank, Finance Trust Bank ne Stanbic Bank oba genda ku mukutu gwaffe ogwa www.grow.go.ug oba okujja ku ofiisi za PSFU ku Kyaddondo Road e Nakasero ku kizimbe kya Trust Tower omwaliiro ogusooka oba okuweereza obubaka bwa WhatsApp ku nooti 7623 3 nooti 4961. Omukisa guno gw'abakyala bonna okwetooloola eggwanga era ng'enteekateeka ya Grow evujjirirwa banka y'ensi yonna n'eteekebwa mu nkola Ministry y'ekikula ky'abantu ne Private Sector Foundation Uganda. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Why would someone why would someone tie a big knot on you? Are you pregnant or you're not? Until kati paka lwemwogedde ebintebe eby'ekisiru. Emyaka gy'ebyekisiru. Kati muwala tuleetere kyayindo. Leeta muwala. Gaalo sweet gaalo leeta kyayi. Baby gaalo. Tuli mu January na ye don't worry kuwanga chiri super duper. Nestan big salary loan. You are never left alone. Over school fees, over home loan. Now you are just yalla. There's no other bank that can give you a loan that is better. 16% interest, 96 month repayment. 350 million in amount. Kugambye super duper. Chili super duper. Nestan big is super duper. Chili super duper. Nestan big bank super duper. Chili super duper with a Stanbic salary loan. Enjoy interest rates as low as 16% per annum, which is 1.34% per month, with a repayment period of a full 96 months, which means smaller repayment installments among other benefits. For more information, contact us on 0800 150 150. Chichi baby ababbi bakutte abapoliisi tulina obeera mu nsonga zino. Ababbi bakutte abapoliisi. This is Matoma and well there scored against the club with which he won the title more than a decade ago. And it's the 100th goal. Upgrade to become BFF with the Premier League and enjoy football's best moments at only 90,000 shillings. Go TV Uganda. Love it. Many years ago, I walked the corridors of this incredible school for 6 years, and I'm glad to be back to Mengo Senior School to give out some school fees. Come with me. We twakubidde nti owangudde school fees wawulidde otya? Nawulidde essanyu, naturally nawulidde essanyu ery'amaanyi. Yali surprise y'amaanyi nga sikisuubira. Ne ndowooza muba si bituufu naye nga really mukyala n'ayogera mu kisa nga
Pay school fees with Momo right now. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Dial *165 *80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Smart 24, driving business. Kyaffe kyakubiri ekyamawulire Agafa Mu By'Obusuubuzi nkukulisaayo okuva mu kuwummulamu okwo. Ekitundu kino kankitandike ne bannaffe awa ku muliraano mu ggwanga erya Congo era ng'obunkenke bukyagendera ddala mu maaso mu ggwanga lino oluvannyuma lw'obukanyolagano okubalukawo akaleetera abantu bangi okuva ku mirimu gyabwe wamu n'abalala okusenga mu bifo ate awatali bulabe. Kakati ssentebe w'amawanga amagatte ate nga ye pulezidenti w'eggwanga erya Kenya His Excellency William Ruto ategeezezza nga babayitiddewo mangu olukuŋŋaana olw'abakulembeze ab'omukago ogwa East African Community era nga bakusisinkana abakulembeze ab'enjawulo okusobola okusala amagezi ku butya bwe basobola okuzza embeera mu ggwanga lino n'ebeera ey'emirembe. Abasuubuzi mu ggwanga lya Congo balira ku nsiko wetwogerera oluvannyuma lw'entalo ezisuuse mu ggwanga eryo era nga okwekalakasa kukyagenda mu maaso nga mu kibuga Goma kyawambiddwa. Bannansi b'e Congo balabiddwako nga batandika okusenguka okuva mu bitundu ebirimu entalo okusobola okudda ewalala. Akabinja k'abayeekera ka M23 ekafuukidde DRC akayinja mu ngatto era nga okulwanagana kuno kuli wakati w'eggwanga lya DRC kw'otadde ne Rwanda. Omukulembeze w'eggwanga ly'e Kenya ate nga ye ssentebe wa East African Community His Excellency William Ruto agamba nti mu bwangu ddala bayise olukungaano lw'abakulembeze mu East Africa okusobola okusala amagezi mu bwangu Rwanda ne DRC we balina okukomya entalo zaabwe era nga olukungaano luno lwakubeerawo ku Lwokusatu lwa wiiki ejja. Of them have confirmed their participation in the summit. Okusinziira ku batunuulizi b'ensonga ez'enjawulo bagamba nti East African Community erina okutuula okusobola okugonjola ensonga ezo okulaba nga akabinja k'amagye g'e Rwanda akali mu Eastern DRC kavaayo olwo wabeerewo emirembe erudda eyo. Question of what to do with and how to go about and establishing an effective political process for the M23 question. But apart from the M23 question, there is also the issue of Rwanda's concern, which relates to the armed rebel group that operates in Eastern DRC. Kale ate waliwo ababaka abavuddeyo okusaba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alowooze mangu ku nsonga ya bannayuganda abagenda okufa oluvannyuma lwa pulezidenti wa America Donald Trump okuyimiriza obuyambi bwonna obubadde buweebwa eggwanga erya Uganda naddala mu nsonga ez'ebyobulamu n'abo abali mu mirimu egyo. Ababaka okuli Dr. Lulume Bayiga n'abalala bagamba nti abantu bangi ababadde bayimiriddewo ku buyambi bwa America nga bwe twogerera abakozi abasoba mu bukadde 3 be bagenda okufiirwa emirimu saako n'abo ababadde ku ddagala naddala abo abalina akawuka akamukenenya nga bagenda kuba bakosebwa. Tuli mu kaseera ak'ennaku era tuli mu kiyongobero olw'ekiragiro President Trump kye yataddeko omukono ng'ekigendererwa kya kuyimiriza ensimbi ezitutuukako nga ziyita mu kibiina ekya USAID, ekitongole kyabwe ab'Amerika ekya USAID. Mu ekyo ekisinze okututiisa gy'emirimu USAID gy'ekola mu byobulamu
nti yetukwatiridde mu bujjanjabi obwa sirimu, yetukwatiridde mu bujjanjabi obw'obulwadde obw'akafuba tuberculosis, etukwatiridde mu bujjanjabi obw'ekirwadde eky'omusujja ogw'ensiri ne mu birala. Ebirwadde byenjogeddeko bye bikyasinze okutta Abannayuganda mu bungi. Kaakati ekiragiro ekyo kireese ekkomo ku mirimu egya ebitongole ebikolagana ne USAID bye tuyita implementing partners. We twogerera nga akawunti zaabwe tezikyasobola kugibwako ssente era n'emirimu gyabwe kati giyimiridde. Ita Bunnambiro Minisita wa Health n'abo bakola nabo eno bagitwale nti nsonga nkulu, bakuba olukiiko olw'amangu babeeko ne bye batuukako, bakuba olukiiko olwa cabinet babeeko ne bye batuukako. Ensonga zino bazikwasaganye diplomatically, boogere n'ambassador wa US, boogere ne government eya US nti engeri gye bakuttemu emirimu gyabwe ebadde yakibwatukira. Tetwasuubira nti gijja kukwatibwa bwe gityo ne tukola bajeti yaffe nga bo we bafujjirira ensimbi tetutaddeewo zaffe. Kati we bayimiriza mu ngeri y'ekibwatukira eyo, ekyo kyekisinze okututiisa. Olwedde ab'omusujja tufiirwa abantu abasukka mu 3 buli lunaku, ng'abasinga ku bo baana bali wansi wa myaka 5, ng'abasinga ku bo bakyala bamaama abali embuto. Kinaaba kitya ng'obuyambi obubadde butuweebwa abantu bano nga twalekera ddala n'okugula eddagala ery'omusujja be babadde baligula. Bintu bingi nnyo byataddeko kome n'ekisinza okutukwatako ffe ng'abasawo wano mu paaliyamenti kwe kubeera nti no kome amutadde ku nsimbi ezijjanjaba siriimu, ezijjanjaba akafuba, ezijjanjaba malaria, wamu n'abantu bonna abakola omulimu ogwo, abakola mu laboratory abakukebera n'omanya nti nno olina akawuka oba otuuse wano weetaaga ddagala lino, abo tebakyalina mirimu. Abagaba amalagala, badokita ababadde bakola ku mulimu ogwo bonna tebakyalina mirimu okuva olunaku olwaleero. Era abasinga obungi babagambye muleete ne byemubadde mukozesa byonna muddeeyo eka. Tebalina musaala tebalina wadde ne allowance wadde babadde bakola. Ya Uganda mu bwangu obw'ekitalo eteekwa okutuula mu lusirika olw'amangu nevayo ne solution. Mu kutuula okwo eteekwa okubeera ng'ekolagana n'ebitongole ebyensi yonna, ng'ekolagana ne American Embassy. President Museveni ateekwa okubeera ng'asobola okwogera ne Donald Trump, president munne. Ne bwe kiba nga kyetaaga kumufukaamirira agenda afukamire ku lw'abantu bannayuganda. Kubanga mu kiseera kino otunuulira budget framework pepe eno ensimbi ezeetaagisa mu gaapu eyo gye baggyeewo nyingi okusinga ku gavumenti zeetuwadde. Not only when the people have lost jobs, but only the 1.3 million Ugandans who are taking ARVs. Government has not come out up to now to give a plan to tell us exactly what they intend to do to make sure that these people continue being cared for. Kale ate byebyo nno ebivudde ku palamenti. Katubeere nga twolekera akatale kaffe ak'emigabo tumanye wowe tusobola okussa ensimbi akawungezi k'olunaku olwaleero. Tukuleetedde kampuni nnyingi ez'enjawulo ze tugenda okuba ate nga tutunuulira tumanye we tugenda okussa ensimbi olwo tusobole okwongera okwekulaakulanya. Katusabe bannaffe ate kansabe munnange abeere ng'akuteerayo emigabo egyo. Tutandise ne bannaffe aba Airtel leero bagula nnusu 7 ate nga Bank of Baroda Uganda egula nnusu 22.5. Leero aba Centum bagula 324.38 nga ne DFCU Bank Uganda egula 227. British American Tobacco Uganda eri ku nnusu 1.5. Equity Bank Limited egula 386. East African Breweries Limited eri ku 15.54 ne Jubilee Holdings Limited egula 15.58. Kenya Airways leero eri ku 10.54 nga ne bannaffe aba MTN Uganda bali ku nnusu 2.75. KCB Bank egula 10.288 ne Nick Insurance Corporation egula nnusu 5. Nation Media Group eri ku 3.8 ate nga yo Stanbic Bank Uganda egula nnusu 47. New Vision Limited
eri ku nnusu 152 ate nga Quality Chemicals Limited egula nnusu 77. Katsembyeyo ba Uganda Clays bagula nnusu 8 n'obutuntundu 2 ne bannaffe abawumeme bali ku nnusu 415. Akatale kaffe ak'emigabo bwe kati bwe kayimiridde osobola okuba ng'otweyungako ku mikutu gyaffe gimugatta abantu omuteekamu Smart 24 TV ku YouTube amawulire agafa mu by'obusuubuzi weeyongera okumanya wawe osobola okussa ensimbi. Kakati nno weebala okuba ng'otambudde naffe akawungezi k'olunaku olwaleero wano ku mawulire agafa mu by'obusuubuzi. Naye nga sinnakusiibula kankolekere olugero luno. Bannange bangi nga tonnagwa wabi. Bannange bangi nga tonnagwa wabi. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti osobola okubeera n'emikono ng'olaba mingi naye bw'oggwa wabi lw'omanya nti nno tolinaawo n'omu. Nsigadde nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki tujja kusisinkana olunaku olw'enkya ate kumira mpeera kukuume weeraba.